echaghị otu o kwesịrị ịdị 100%. Ịghọtago? Ị ma na otu elu na ịma na enwere nwaanyị ga-alụ di ya eji arụrụ ala shegide na marriage shekpọọ ya. Ị bịa na village ụlọ enwere ụmụ nwaanyị nọ na 6 feet na ndị mma anyị ha nọ na 6 feet ya wee ekoko otu esi ji aghụghọ shekpọchaa ha so gị hụ that na mindset dị iche iche but emere m agree that na enwekwere good men nwekwe good women nwekwe bad women nwekwe good men nwekwe bad men ịghọtago so anyị na-ekwu ya ka anyị mee ka ọ dịtụ balance but ọ nwere onye suggested nsị we need to hear from both sides always okwu Madam Charity megodo on mute before Sugar continue because okwusibe enwere m chọrọ ka ikwu being onye akọtarala dị okwu enwere mgbe ị demandri or request ka ịjụta from the man ka ọkpụkpanụ gị nke ya ka ị mara ka ewe eziokwu. Of course, because most times I don't believe one party. I'm a counselor, so Nana had permission. Njuro the ladies here, Echoro Kamuna Digiku. At least Kamnya advice from my experience. As only know abroad for a long time. Yes, but that Umunne and London, they've tried so many times to speak to him. Nkama. Him correct to get Sugar because people already that are type of that. But I correct go me happy correct. I can correct ya is okay. Okay, that's fine. Can we send it on a comment section? Where the case and I check him see you. I'm a Spanish citizen, so I check I'm a civil servant. So you want your blood a civil servant, take a man who should be. So I check him. Building a Christ. We need him. You don't need. Yes, I'm building a Christ-centered home. Madam Charity, Yeah. I want to correct something. So, I'm not going there. Okay, happen. So, Njuro delayed the mortgage number D. I somebody had stubborn. And not Chogiko on here as if none our report here. Like I said, she saw all the red flags at the beginning. But out of disobedience, yeah, by a marriage. So, you know, na gabiga, we are mezi Korea have people. So, like me, the producer, I'm not your city, I'm Liverpool for one conference. So, she had wanted to come, but only I say she need to move out, she need to discharge a lot because on her into depressed. See, because I've been in that state and I will never even wish I don't have my enemy to go into the prepper. And that's why I've been following her up bomber to bomber. Imagine Igaga through so many challenges in what I COS. Only Orodigi is not supporting you. So it's really discouraging. And I've been upholding them in prayers that God will guide them. At least how much I go this COS, one problem I did go solved. Then they can talk about the other one. So I'm going to. Okay. Sugar, measure your mood. Later. Okay. Sugar, ke advice again you mo wan chogadi. Ka ha re na make mistake. Ka ha lota pa no odiri nwoke de ka digi. Nde na enye nwanyi. Because I chop am mu nwoke na enye ka ha lota pa no odiri nwoke de ka digi. Chukwumeriji, the thing truly, like you said, nwoke niile dị mma. Ọwụkwanụ nwaanyị niile, ịma na ana m ekwu okwu nke họrọ m. Because ebe ọbụla m ga-asị ụmụ nwoke mee nka, ọ na-adị na-ewe m iwe because nke mụ na ya bi n'ụlọ uwe example m ji eme example. So, aka m na-abịa that side because amakwa m ndị nọkwa na hot cake na mbefa. You get? And some things in that one take more, I'm taking where you what that. And when Diego more rakita now, or or very gentle, echikwa or kanaloka, our wife. When you Diego more around, or Oceania man losing, and when you a ton of four red flag. So in here, Dylan wine, honestly speaking. Ihe mmadụ na-efi aka n'anya aka ịtọ n'anya mostly nwaanyị because he made mistake as a nwaanyị na marriage
it's still the same on nwoke, but nwoke nwetara a little advantage to that than a woman. You know, that's the truth. Anọrọ m na ndị na-awenga aka na nwoke na nwaanyị wofu ụrọ true. Nwoke nọ 45 years ka dị chenche mgbamgbam. Nwaanyị nọ 45 years nwanne ịbago stage of emergency. That is the truth. As a single girl. So urufu. So iwuru single girl ma single nwoke n'ịchọrọ ịlụ di. Ihe alụmdi akwano ịgwagezi okwu lately ha na-emezi ya as if na ọ dị njọ mana ọ dịrọkwa njọ. I keep preaching it. Ihe alụmdi na nwunye wee ezigbo ife ọ dị ihe ọma ma ọ bụrụ na ị nọrọ na onye ngene ya abụọ onye aka makara ngane ya abụọ. In fact onye chi anyị dere na ngane ya abụọ ngala onye ahụ nọrọ ị ga-eme ya enjoy. Ile ama anyị na mpa anyị ịhụ na family ya enjoy. Fa dikwele ihe some enjoy. Mana kita now ị nọrọ sị na man dị nwe ife that means ị ga-alụnwu di because marriage ọwụcha all roses. Enwekwe mgbe ọ na-atọ ụtọ, enwekwe mgbe ọ na-elu ilu. Ọwụta ka marriage si wee dị. So iwuru nwoke iwuru nwaanyị na-aga ịlụ di fimacha aka gị n'anya ịchọkwa n'elu nụrụ nne gị okwu nụrụ nna gị okwu because na ife fa nọjuru ọdụ wee na-ahụ gị rigoro n'irokotiri ma mfụ ya n'ụtụfa ife ịghọta. And ị na-alụ nwaanyị make son owunye mama ruo ụlọ. Nwaanyị chọrọ ịlụ owunye mama ruo ya ụlọ. People na-asị ayiwago m ya sense ike agụgo m enwere ihe mafụbe about ha ka nje nke ọhụrụ a. All the glitters are not good. Anọrọ m ebe a isi gị ịgwa gị onye ị ga-alụ ma onye na-ega alụ. Ihe m na ebe a gwa gị na marriage is a beautiful thing. Ekwele ka anybody deceive you over it. Ọ dị mma onye nke emebiri emebi a lot of people alụọla small push di ha out ha na-alụzi. Some nwoke too push nwunye ha out asị gị na ọ divorce. That word divorce ama m ebe ha shibrie wee bịa abịa your friend ị nọ na di enyi gị awụrụ ndị dị divorce nwanne fie aka n'anya. As a married woman ndị friend gị dịsa divorce fie aka gị n'anya. My mother sị gị were mkpụrụ aka gị na-atọ fie ya n'anya ma ndị friends gị wụrụ ndị dị divorce because a na-enweta a little bit by default ha mama mgbe ha ji eme ya. A lot of them are not happy na ị nọ na di ha dị single ha dị divorce. Majority adịrọ happy. You know, a ga na-achị gị ọchị n'iru n'azụ they are doing a different thing. So ị na-eme enyi as a married woman mee enyi onye ngịnị ya nwere the same thing to discuss because nwaanyị divorce rụ na di ka ihe ngịnị ya ga na-akpa as a married woman ele ihe ngịnị ya ga na-akpa. To me that conversation nwetara okay leg. That is for my own. I'm not speaking for anybody, you know. So ndị baị sị na na-eso nwaanyị isi ikpe sọrọ ma ị ga visit ya in the evening ọ dị eji nga saw ya completely and stay away completely. That is my advice. Okay, igere dị gị ntị ị nọ n'obodo oyibo ịbịa di gị asị gị ịhụrụ Mrs. Sandra don't go close to am ma for a reason ị bịara ọhụrụ listen to your husband. Ewere na asị na nwoke na ha na-adị this that ọwa ka inyekwere na nwoke ka nwoke ga-amachi ya. So ị chọrọ ime marriage gị enjoy as long as na ibi obodo oyibo di gị kpọrọ ha gị bịaruo ma gị kpọrọ di gị bịaruo both of you should work together. Gere dị gị ntị egekwele nwaanyị ahụ nọ n'iro ntị. Onye m na-agwakwa ụmụ m enwe onye chọrọ ka ị grow better apart from your parents. Enwe onye m na-agwa ụmụ m whatever your friend says in school don't listen to them. Enwe okwe gị chọrọ ka ị dị better than them. Enwere ihe m chiri ikwu ewuru nwoke lụga nwaanyị biko pụzọ mejie karata gị before gị chọwa ezigbo nwaanyị ị ga-alụ. But another advice for nwoke ewuru nwoke lụga nwaanyị dị careful. Nwaanyị ọbụla enwetara na TikTok wụ 50-50. Nwoke ọbụla enwetara na TikTok 50-50 because enwere observation mere. Enwere mgbe Madam Charity raised concern Sugar ekwu okwu defaultrụ ihe Madam Charity kwuru and I cautioned her ya withdraw. Mana Sugar bịazie na-enyezi advice. Ele anya ihe okwu gezi na lately is like advice not to attack. Ihe okwu gewu advice for nwaanyị getere di ya ntị. But some of our sisters are never dissatisfied with even with advice ya. Somebody is condemning somebody.
enwere ihe dị iche na ị condemn women and na inye women advice is a two different things. Somebody bịara na-enye advice ọgwa gị na ụmụ nwaanyị wee ewu ọgwa gị na ụmụ nwoke wee ewu ọ gwagasị ịnụrụ na di biko gere di gị ntị ijide ịlụ nwaanyị biko lejie nwunye gị anya what is wrong about it but gị hụ na enwekwere some people did dissatisfied so what does it stand to show? It shows that na some level of gullibility enwere so many gullible people so many bitter people parade go onwe ha na social media. Okay, so once ị na-enyegodi ha advice ihe a chere ịnụ that particular thing ha anaghị abịa ekwuwe okwu ha sị ka m ga-egodi ntị ihe onye akwụghị ọ na-akọndem m ka ọ na-enye m advice enwedị ihe wu ọjọọ asị ga ikwute asị gị shift. Yes, 5 minutes ago akọshọn m ya here and I was a good person but 7 minutes later then 3 minutes later ya ekwu eziokwu na-enye advice. Some people na-adị I don't know. I don't know. Oga Kennedy megodo mood biko. I don't just know like this. Amamu na-eme observe him now. Amamu Arika lately when numerous gullible people, damaged people, bitter people just in an app. Or they don't like this before Oga Kennedy. Arika nyanga na this app. Just another new app. When app enwere app a na-akpọ Twitch ọ dịka a ga-abata agbabazi that side because damage people abatala na this app ha chọọ ka ikwu eziokwu tụfịa akwa ọ na-awụchile Chukwu mere iche. Now you are understanding when I say a lot of our people more especially ndị ka ha mebiri emebi ha rebuta ejuru ha eju and ndị ahụ hụ gị na happy mode ha egbuo happiness gị ha hụ gị na progress ha egbuo ya ịma mkpuo ya ihe a nna ejila ala onye ka ya la lụrụ indirectly ọ na-asị nna ele ihe o ji wuru ke m la lụrụ nna m eje eme enjoy olu ọ ga-arịkpa ahụ ọ ga-adụga gị chechechechechecheche a lot of them are like that. So in terms of ihe ekwuganga na ile na comment section ilema comment section ị ga-emegide mistake ị ga-emegide explanation n'ụwa Chineke kere tili isi aba gị n'ala enweghị nọ gị n'obi ikwu ga-ekwuo ya ejighị ụjọ ta okorobịa mkpuo ya gị hụ m n'ụzọ gị kwụsị mma akwụọ gị ezigbo ihe ma ya wụrụ si ihe ihe chọrọ. So my brother my sister nga anyị fụara enwere ihe eji ekwu enweghị m eji ekwu ihe m eji ekwu ka ahụ m maka m ga-ekwu eji m eji onye onwe m enye example mgbama gị ihe like I was saying something about ndị bi n'Europe ama mkpa ndị Europe eji ebi ekwuru m si ihe ha megawo ihe ego but ebe m bi ama m anya ya because some of our brothers here efeona awesome ihe m kwuru and some ahụ I'm sure of it. So if you are among the some ekwuru na-eme ya ọ gbasara gị it will affect you. I don't care. Ma onwe m na if anyị asị ụmụ nwoke wụ ndị aparị I won't even respond to you. Gị kwukwa some I won't respond to you because m lee onye kwuru ụka ma na-efuru ya anya enweghị nji ya eme ya wụrụkwa sị enwere bad women ejuru eju bad women juru eju and the most of them chọrọ ka ke gị mebie more especially ụmụ nwaanyị ụfọdụ achọ ka ụmụ nwaanyị ibe ha ndị nọ na di nọrọ na di take it or leave it. Kennedy ihe na-achọ na-akụ aka n'obi na-agba gị ya. When you come close to some of them ị ga-asị nna ihe onye eji echela mma na ibe ya. It is obvious. A na-eme ya ana m apolish okwu ka ịhụ m n'anya. You can never hụ na m n'anya. Enweghị ihe ịhụnanya gị ga-emeela m. Enwekwanụ ka m ga-emeela gị. But I will say it as I don't see her. Ị wụrụ nwaanyị believe that na nwaanyị ibe gị chọrọ ka ịrị comfortable. Kọgọdịrị ya that di gị zere gị diamond. Ọ ga-asị di ya zere aeroplane. Ọwụ nwụda ka o ji claim another thing. Ọwụ nwụda ka o ji kwuo that thing because ya gbacha nkịtị ya dị ka emegbuga. But ya labaga ya aja ruo ya echemashi. Nna Chineke mee ma nọrọ ma ozu nwoke agịgaga. Ọhịa m kọrọla gị nga adatina. Gị nwa wụrụ nwoke luzgad ya nwaanyị gị kọwara ndị enyi ya nwaanyị ihe iji eme ya. My brother ịrịla me stop guy. Ị ga-iluzuole the highest value because ya bịa mmasị ya gị ya na-akọmpa onwe ya wuti ndị ahụ na-asaịd ha na-agwa nna afụdaba enweghị nwoke ga-emela gị
my sister na ihe a ga-adụ ikpu gị a ga-adọja ya adọja guy. So Chukwu mere iji apụ ihe ndị mmadụ na-ekwu na comment section. Mụ na gị abụọ amara na that na a lot of people are damaged. That is fact. So will you change their damagedness or damage the brain? You cannot do it. But you have to be passing the message. Adia mama, give me a live stream here. Mbiana live na my platform, family platform, mana here. Post with their olu. Ona ga viral. And when dona pato akane mene ha home. Onye ha je post together. So ekwu ka here my abasa gi lefuru anya because enwere onye ga-adụ gị pin ka ere ya atịa. And the highest message is silence. So you just leave them. Bro, ya wurkwasa enwere ụmụnna anyị ndị useless ndị oke nwoke just decided that na ha ga-arụgide nwaanyị rụpịa the woman. Ejuru ha eju. And ejuru na America here. Ewuliwe or family background or ihe nọ na their blood lineage wụna nwoke ga-apụta otu a enye ya nwaanyị nwee ike ime ka nwoke dị wee ezigbo mmadụ ya na-adị arụ ala azị na onwe ike ime ịdị happy ya na-eshekpọ nwaanyị arụ ala niile ya nwa apa biko ọwụ ihe mmụta ka ọ ihe si na lineage onye si na agbụrụ somu ihe agbụrụ somu past experience. Onye mere m nye instance with ndị ọcha mgbe ụfọdụ onye ọcha ụmụ nwoke 10 gbawa ya obi ọ madatụ na okwere ike ịhụ love na number 11 but ndị be anyị ma nwoke ma nwaanyị ụfọdụ wụ datina ihe obi mere ha mgbe ha gaga imsu gị na ha kwụ ụka na Amerịka ha sị na after all ugbu ya ememe ihe obi mere because they don't heal fast. So mege ya ba ha na n'ome ya ba n'ome bom maru akwa ihe jakpo ya. You can never change. Most ụmụ nwoke ndị na-eme ya na-eme by o nwere ike mgbe ha love ga nwaanyị love nwaanyị love abịa mee nwaanyị abịa mee ha one thing ya nwaanyị ahụ mere ha Chineke Chukwu mere ije nwaanyị 1000 ga-aga through it. Chukwu mere ije nwaanyị 1000 women ga-aga through it. Nwekwa ndị ka ụmụ nwaanyị wu ihe ahụ emere ha che air like this they can never forgive or best life because ibu ahụ ibukwe n'obi ga-ebuga eti isi mụ na ga aba na 6 feet. Why not free your mind? Ọwụ ibu ahụ eji eme ha nwaanyị nọ na di like this ahụ na-agbakashi ha more especially gị bịa nwaanyị na di ya nọrọ na comfortable baba ga soma na ngi nwaanyị yiri bikini ha sta di ya na rot aside here like ekwu ya the woman na ntị ka ya bụ di ya but some ụmụ nwaanyị ekpechirikwana were eze wode kini di ya kpafega ya di ya. So my brother anyway ihe ndị mmadụ ga-ekwu nne nwekwa ebe ije I'm telling you 100%. So I say my mind. If you like, you verse, I don't care. But ụka mmiri ka mmiri amụ ma ọmụ nwoke ya amụ nwaanyị. Take it or leave it. A lot of people are damaged on this platform. And gishikwa nga about Facebook, damage brain in ebe niile. I don't tell most of my people who see Facebook over here. How mumba kere di na TikTok. Na obasa hangi. Ihe bere iburu wrong energy be angano. And when I will cruise already, so you can't bring me down. I don't give a fuck, bro. When I was trying because change and hope you now will look at it. Why is you worry about it? Mazi try on over there. Mazi, welcome. Madam Lily, welcome. Omalicha, welcome. Mommy, I told them they're here. Chukwu Manager, your platform. Chineke just got your platform. Butter mommy here. Madam Lily, welcome. Oh my. Adam Mama, welcome. Oh my, my dog. Oh my, my dog. That was him where now. My mother won 26 years ago. Ma chopped another one now. You know. Thank you, ma. Madam Lily, welcome, ma. Thank you, sir. Thank you.
ejikwa m ege gị ntị like sometimes m gaa ntị gị ama tụpụrụ na-ege ntị nọrọ n'akụkụ na-eme mkpọtụ ị ga-eche na a na-anụ ihe m na-ekwu ọ dịka onye nọga ihe m na-ekwu mana ana m asị yes ka ekwula si ekwula okwu a ga-anọ n'afọ shishi no a ga-ekwuriri thank you so much jisi ike n'ihe ị na-eme ndewo ị ga-etikwuru anyị ọnụ ị ga-etikwa ọnụ na ihe anyị na-ekwu bet ka m nụ from Maazị Titi then I will come to you to address us. Okay, gwagodi m gịnị ka a na-ekwu okwu ya ihe anyị na-ekwu ka ọ dị mma ihe niile ị hụrụ anyị na-ekwu kwa ka ọ dị mma otu ndebe anyị ga na-eme ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị bụ otu jenda ka kọmuniti anyị ka ihe a na-alụ di na nwunye ka ọ na-aga ọfụma agbasa ha ọ karịgo so we need solution here. Okay, let me allow Ken Koko. Okay, ma. Thank you for the gift, Genesis. Maazị Kaniru. Thank you so much, Mommy. Thank you for giving me the floor. Chukwumeri Nwanne m nwoke, God bless you. Hot people. Understand that word. Hot people. H-U-R-T. Oh, good grammar. Somebody got so within this one they speak. But hot people. And projection. That is why I'm at the very minimal on social media when it comes to private life. People don't destroy what they don't know. People destroy what they know. You know before? Ehunkwala no nke mo before. Ehunkwala na enyi nwanyị before. Ijoma ehun na enyi nwanyị before. Over the time social media. Hot people. And all the very bad. We shouldn't be debating. I wagabu war with Umuwoke here. I destroy Gabu Umuwoke here. Very unlikely, based on the event in the last weekend, Umuwai rallied around Chike. Very unlikely, a woman stood up and said, "Oh no, na babuku Umuwoke. Hapokranum kem. In fact, hapronum my own. Hapogranum ke. Hapuke just hapogranum onyeke. Hapogranum onyeke. Bruno ndo zaga wa hapogranum Chineke egwene moye ka okemne." And in this day and age, a lot of people do not appreciate what they have. Comment, I hope I'm sugar before on a platform, but thank you so much. Thank you so much. All the very hard these days, even a woman put on TikTok, be cool about dear. All the hard. I not been, I said, what the like, Cora Sugar come man, for a lot of things she said. Akugo ne kupe, akugo. Okay, I'm But all they who common. And onye ọzọ na-ekwukwe no iji ego na America. Eme ya sị gị dim, ihe dim. They are proud of their husband. Iji ego na America na-ekwukwe. A lot of people in our comment section say a clap for her for waiting. Because she's been married for 12 years. She understands the man that she married. When not UK last year, there was a day I came to your platform. I told you marriage is like starting a limited liability company. I here. Yeah. But man, does it mean that some people some of our youth, especially women and the wine and all the Panamoke, but can be go from the wine. Hey, be detest wa marriage. Hey, be detest wa like a potanora. Every woman give my husband is nice. I'm love like it. Ana soga kuya ana hutagedeka. Ihe ha ihe na akogodu. Ana ahogedeka onye ama ihe na akọ. Does it mean that some marriage awuzi ihe eji emezi ọnụ, awuzi ihe eji eme ngala? Like ke ihe would the force, ke ihe kosiri ya mazi.
Because hot people hurt people. People, negativity na fly more than positivity. And people natural instant gratification instead of long-term building. When you meet somebody, Hasigi, do you want a long time or do you want a good time? What do you need me for? Do you need me for good time or do you need for long time? And men need to also normalize asking those questions. Do you want a good time or do you want a long time? So, because these days, society is designing marriage and relationship in a way that always the instant gratification. 1 month, 2 months, 3 years, and who's only one patient again. And it is very, very wrong because the army not behind broken homes the too much. The army not behind broken homes the too much. Because when you a poor person here name a world yes, I rather remember. Marriage is not something or something you are entering and you give book and you give exercise book. Say this is terms and conditions. Now the marriage. This is all you need from chapter 1 to chapter 10. Read this, your marriage will be successful. No book like this. No book like this. So here school you never graduate from. Here a place where you constantly evolve, you constantly fail, repeat class, repeat sections. And you need kind person. You need kind person. And get out your own person, be kind. Then gay me guinea, gay be the build way with the person. Because orara hotel, and when they married for 30-something years, and when they married for 12, and when they married for 5. Gina Ajuzi, these days now, a lot of they married for 30-something years. Kowarandi kejos they married yesterday. In haga bigger than a marriage, in the whole or home. Ta biamo ta nama loga. That's a go here, yabiamo yana loga. Because but Rome, I don't Rome in one day. No, especially obodo Igbo. Okay, now let's say let's for example now. Ishiri Nigeria, let posture henili when a poto obodo Igbo. In of Nigeria, imigabu oku once a year. In of Leonotaziri Gigi take out your wife out. Some people mention when multiple cars. Nigeria give one insurance, give one Nikon insurance highest 50,000. You may not plate number every year. In ways any other expenses, but was your fuel sharing no law? Acquire or here on there. Or you're like, okay, give me a maid. You don't know they want a maid. They want a 2 maid. Some people they want 3. An area na okay, an area na okay. Then after 30-something plus years of your life, give me uproot, gazier into a new system. Give me uproot. Gazier into a new system where in lady timed. Every month they want a rent, every month they want insurance, every month they want a cable bill, every month they want a gas bill, every month they want a council tax, they want a road tax. As a man, he did used to this lifestyle one in a way space. Saturdays he got labor on Saturday morning. You batch ball, gay labor, you let your ball, go call ball with your man. Not as in the evening, every day I'm going back to back, no life, they make everything. So when the first 6 months go dig a touch. The first 6 months, go dig a touch. In fact, the first 1 year, go dig a touch or go bag a touch. Especially give somebody name who got residual income, go batagas, you go steady. So, can he gina back? Gina would debit every day. Pounds is exchanging at 2,000 naira now per pound, 1,009 something now for pound. So, Gina about debit, name exchange, every name exchange. Okay, a point and we won't get just no. They're going to spend it. What the lady you spend it here for? That is why you see a lot of people because they are saying we bring a better life in Nigeria. I'm me him mega here. All that regret. Okay, somebody say 1856. Okay. Or hear somebody back here. So give you that transitional phase.
na-ebu aka very well. Enwe onye ọ na-ebu aka, especially onye rere ụlọ, rere business, rere kpọchia moto, gawazi ihu adịghị mma, lawazi alawa adịghị mma. Ihe o megaziwo gịnị? Ya clock into the 9 to 5. Ewete the paycheck at the end of the month. You lay the paycheck, let the tax graph from the check. Lay expenses so on for. One day, gazi the ọrụ the next day, ike agwụ ya. So that is the time. Inidiri onye gị na ya abụọ wụkwụrụ nọrọzie na your corner. Because you know at your lowest. That time, ka ị need onye gị na ya abụọ kwụrụ inye gị reassurance because you know at your lowest. And ụmụ nwoke amahụ tesha complain adelo a man na-udi nwunye ya wụbụ na chalugo ya na Nigeria pụtazi obodo oyibo. It's hard for him to just turn over and bido ikpa agwa dị aṅaa. Because by default, ndị Igbo, ezigbo nwoke na Igbo a na-achọ ka nwaanyị ya taa ahụhụ. Because an Igbo man prefer to be ragged ka nwunye ya dị ọcha, dị sharp. So those things na-eme gịnị? Ọ na-mess up brains. Ọ na-mess up brains a lot. Those stages na-mess up brain. Then again, bịa wuruzie imega school run in the morning nwanne. In the morning, give me a school run. Nwaanyị aga ọrụ lọta, gị lọta, kpọta ụmụaka na school, nye ha nri. Nwaanyị alọta, aga ọrụ the next day. Weekend, unu dị suppose, unu na be nweburu the whole weekend. Gị na nwunye gị, unu ga-araga ọtọ from morning till night. O nwere shift na Saturday. O nwere shift na Sunday. Ịnọzi, ihe was a house husband. Ọnwa gbuzie, nwaanyị asịzie gị my money. You will not tell me what to do with my money. Ọnwa gbuzie, nwaanyị asịzi gị, you cannot tell me what to do with my money. Yọtala. So all those things in a mess ụmụ nwoke up. Enweburu platform before, eleghị mkpọdịrị ihe Brotherhood na UK. Stories na the group mere ma just close the group. So negative energy na pass all through. Achọm negative energies around me, just close. Enweburu platform, I extracted just men. I extracted just men. So hot people. And a lot of men aga apụtali bịa na-ekwu ya because it is a primary responsibility of a man to take care of his family. Or when ịnọ alone, gị na ụmụazị. Chineke gọzie gị with nwaanyị dị mma. Or was it that period ka ị ga-ama ihe lụrụ? Ma ị lụrụ a wife, ma ị lụrụ a knife, ma ị lụrụ a husband. That period ka ị ga-ama ihe lụrụ. Because chetakwa ibidiga a new journey na-enwe okay nwoke nọrọ everyday a na-eme immigration policy a na-echange. Immigration policy a na-echange. When irekpola gawa n'ihu adịghị mma lawa na-aza adịghị mma. Immigration policy na-echange every day. Ọ na-eteki nwoke wụ bibirile n'ụwa ya. So nwanne, that is when age agwụ ụmụ nwoke. Ihu the younger ones na-asị ndị nwanne bie ndụ kụọ jaja. Ga kparịa may travel, may experience. Some people, their first traveling wo japa ha just buru family gawa UK and we be ha brile before. So that's why major woman okay when experience. We know second year na university. I am Ghana now. When me just boss from my two gawa Ghana. Gafuo na Ghana. Or 2 months or 3 months na Ghana, lota, gawa Calabar. When Garia,
Narị anya, o teele ụmụ onye ije. ụzọ nụrụ from here to Eligwe, I will drive it. Him, I like him road trip, and I'm a egwu. Ebrim Abuja for 8 years. About plane go Abuja up to 4 times. I him now about road. Him now about all the Kogi road need how much I'm here. I like him road trip. So we experience. So that gay porter, you know when to, do these things. When men no one your corner, so that organize help. A lot of men decide na ha ga-awụ baggage wuru nyere onye ha lụrụ, all because 1, no help, 2, situation ha nọ na, 3, communication adịla broken down. Ị ga na-anụ things like nwoke na-eji ihe ego wụ all half man, nwoke na-eji ihe ego adị suppose inwe erection, ele ihe nwoke wụ ọwụ na ọ ga-ejili ego take care of his family, all the kind of comments ị ga na-anụ. So those are a lot of issues. Yeah, we're lonely part. Okay, gaga through a lot. So give that in a gathering. Oga they had that of why 20, maybe 2 we get take a position support or okay. Bad egg or not there, bad egg not there. Useless men or no time when useless men can you useless women. When banana. Why you make Ima and a lot of women they timeline. A lot of women they timeline. Sugar put something here. I say that no more need to choose only haga or friends with. I will still say this. Birds of the same feather flock together. When the Pomisa or John is going to join our the same thing. A single woman can book Ibiza for the holiday. A single woman can book Montenegro next weekend. Gawa Montenegro. When you want a responsibility, you want a deep come to or the advisable to you. Mr. Roger, welcome. Longest time, sir. Welcome, sir. Or the advisable, one you know, maybe yes, or got to go back club, what na maybe dear, the Yagawa, or the advisable. Yagwa dear. Yagwa dear. Yagwa dear, so baby, you can go. Yagwa dear, normal, the way you're not there. Yagwa dear, and Oga got the club, Keshicho. Only of my shows that I trust you. I'm allowing you to go because I do what? I trust you. And I'm out him. Ga Airport, Stansted Airport, drop where I got Spain for holiday. And I'm out there. Yeah, Spain. But yeah, Spain now, equally, I had the manant, the autobetting. Yagazie the Spain now. In a daily basis now, video every day. Would they talk normal? What I should know before. Would they talk normal? You know, we got immigrate sightseeing, in the gaga, who got things. Normal. Would they talk normal? Give a bit of suspicion on that when equanam or separation. Equanam or Mpora Heko Gagami. It's called trust. I am trusting you. Adam suppose this gaga, but because of maybe I went homage and they don't go on a lot. Gano club, Gaka. What is it up to you? What is it up to you? Why Gabaneji Gemegene Gabaneji? Marriage is prison. Marriage is not a prison yard. Why you got Baneji when the got Abaneji by here I got club? I got Baneji on another time. Why you got happy? I got night shift, Ghana ha na night shift, Lotta the next day. What of night shift? Work one no meka, work one no chicken. How would you know? Night shift, work one no chicken. How would you know? Yeah,
sendara gị picture na ya na-atụ maazị ọ dịnụ possible nwaanyị hapụ ọrụ ya hapụ night shift ya gawa n'ụlọ somebody ọ dịnụ possible n'obodo oyibo because most of 90% of ụmụ nwoke ndị nwunye ha na-arụ night married men n'ime abalị ha na-akpọ ndị nwunye ha baby where are you so ihe m gwara gị bụ eziokwu majority of ụmụ nwoke a na-apụ break n'ime abalị ma a nọrọ night shift ha na-adị eme ha nọrọ n'ime abalị taịmụ mgbe nwunye ha ji apụ break ha kpọọ nwunye ha vidio call so ya wụrụ na nwaanyị ahụ nọ na ụlọ nwoke di ya ga-enwute ya ịghọtago. Some people they ship Birmingham gas Swansea for night shift. Some people they ship Birmingham gas Manchester na night shift. Onye buge chike man all di. Chike man orige okrogo udara somebody. Chike genye ya time, nye ya silence. Even buy a slow music or even near noise or not colleague noise. Baby, I'm inside the staff kitchen. I'm drinking tea. Or be the quarter, oh, we lost one patient. Hi, one patient came in. Hi, his blood sugar was high. Chike gana, I'm some corner. I'm here, not some corner. You know, night shift. Some people in England go on Scotland for one weekend. I want to get here agency shift. Per hour is £35. Yeah, I got Friday, I got not Sunday. What if I got now Ulo Chike? How would you know? Nwoke Igbo na-eriji na ede ga-eme orchestrate such plan with a married woman. Nwoke Igbo na-eri ụtara na ofe egusi. Chike onye Calabar. Chike na-aga nwunye Frank onye mmọnwụ. Frank onye mmọnwụ. Ọ Chike gaga n'ụlọ Frank ebige ya ọjị for 2 years plus. Give the boy your wife, you're gonna shift, you gonna pay per minute. Even insecure man, now he the insecure. You the insecure, now I got what you need the insecure, he the controlling, he the narcissist. Oh, I got making you I got making the narcissist, he the controlling. I got making you narcissist. You know, you a narcissist now. Your wife bragging all happy all night shift, yes. Some women and I went a book and I went block shift with agency. I said okay, agency will put a block shift. Yeah. So okay, yeah, Haga, Gawa, yes. I know a lady that used to work in Wales, Obi Birmingham. Yaga New Street in the morning, Yaba train, Gawa Birmingham. Now she lives in Wales with her family, all with the sponsorship there. Dia no Birmingham. Dia na Omaja gas school every day. Dia na Omaka gas school. Muna Dia, I know when they came. Magokwa Dia, so this place I hope eba na me aba wine taco. Give me the wine taco, baby. Where are you? Baby, who are you with? When they get couple, a couple halanya, just couple anya. Yeah, uchi gonna wear some, they won't do it. But give it the bomba to bomba, you lose her. Yes. And they meet in the Nama as a man got through transition. And they meet in the building at the over 20 years. And they meet in the the government as sponsor and Hagala medical school or nursing school with a higher position. They just want to rear your wife that period. And when they know that their nature, he had choga when mother agiri. Or he had choga. So for you not to move forward before your time, turn a blind eye and keep growing and make sure that your home is okay. As a man, know how to take care of yourself first. I will hear my wife must cook. My wife must clean. When I get on chat 12 hours, yeah, they clean. When a robot cleaners up and down that you can buy on Facebook Market, where you get Yazarog. When you can bring in the industrial cleaner for £50, high clean near your house. All I didn't it. Why ain't time to rest? You spend time with your children. Give me tuke. Give me your fuel on a Saturday. Give Ghana Park. Do no makagano. You won't even know meeting guy. You spend your time as a man to grow yourself. Not you to grow your own self. So you don't have to be policing your wife everywhere. Why you don't? It's not your job. Why you get? Let me tell you. Why you get libagi? There is nothing you can do.
Give that energy of controlling a liberty in a disrespectful way. Again, liberty the way people get betrayed as in Olugiga the very high. Why get liberty? There is nothing you can do. Obodo wa on a phone, so he beat me. Police, they are supposed to get out of the house first. That's in they control you. That control you here when they tell you get out of the house. Which are they will control? They will control you until you come out from the house. They will separate the children and you. Okay? They will look at the high. But as a man, once you are investing in yourself, grow, invest in yourself, grow. Now climb both social ladder, now climb academic ladder, now climb on reasoning. Because when with spiritual eyes, they see the way you are growing. Then with spiritual eyes. Women do not marry you because of their seeing you. They marry because of the potential in you. When you can brew 8 inches, somebody do 9 inches, I don't have before. But when good potential, or offer protection, or offer reassurance. So how now your potential? So all the possible. Ya una one Lord, ya lo Emeka, ya uruna. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-efiri na ha metere ọfụma ya wụrụ na Chinedu ihe Chinedu bụ the self ke Emeka na-anwụ ara but ọlụlụ Emeka because Emeka nwere potential. Ọlụga gị because of your potential ọhụga n'ime mmụọ gị. That is why as a man, why mepe ọnụ gwa gị that ihe ahụ ọhụga bụ ebe ị nọ before ọhụgazi ihe again. Go in and think very well. Why ka m jụọ gị ajụjụ ịma awụ m ugwu magla sometimes ka m jụọ gị ajụjụ ka ihe mere nụ producer tie ka ego Malawi mana o nwere potential gị nwa maazị Ikpu ka one of my uncle ya wụrụ na ibu ego ha ga-agbakwa producer boot nwere potential maturity soro gị nwa. Like I said, o dependri onye lụtara. Producer and about producer boot or somebody lawyer baga keke. Enviable transport or keke call baga before somebody lawyer. That person lawyer now, one or no fe now. Akwa the Lamborghini Euros and G-Wagon. So the girl loro enviable baga keke. If you ne wo honye baga bu Camry choge that time. So most of all those girls say lochana di hambe di hatiri. Enwere nde ka di ha jide ego biachana na ha ajụ. Fact. Mbosi amuru dike namba ka amuru ibe ya. Esha amuru dike namba ka amuru ibe ya. Yes. Esha amuru dike namba ka amuru ibe ya. So why loga gi because of ihe ọhụga in you potential. The good ones can that potential got one limitation before I got there because I when had a weapon issues on my areas. You hala. So and don't depend this onyo jiba onwe buruburu. It depend this onyo jibo onwe buruburu. People no jibo onwe buruburu. They decide how the woman will react. Because a woman born where buruburu, na like mind has your name Diwenuna. Why you can live between one room, what can be between one room? Then when one very beautiful girl who shipped from Poland, Lord one Igbo boy, how no village, how make content in a village. As a kidnapping, as a kidnapping, also very beautiful Polish girl, Polish passport that can go to 185 countries. Also, one of our brother Buafo, then we see Spark. I don't know village and make village content. Only when you Polish passport, only show you one of our sisters. Onyocha, Polish, Onyocha. But Maz, a film in instance na and when I wanted the man when American passport, also one of our brother non a village. But unfortunately, yeah, we don't know when you Chidimmanokwa. A lot of Chidimmanokwa. A lot of Chidimmanokwa. A lot of
Chioma nọkwa. A lot no. We can have on a TikTok, but a lot of them no. Okay, can you go them 3 seconds? I wouldn't work in here. Gisi, Okumazi na ha motivated lagi. Gisi ki itie, ni on the account of new potential, ka nwanyi Igbo kwetegi. My brother, bossa ga abucha gi dike. Ga gbakwa mbọ. Ana m agwa gị kemu. Amaghị m bete ngwa gị kemu o wuri ka ga like ya. Amasị gị Gisi Maazị, thank you for encouraging me. You are a motivator to my life. You are a motivator. You are an inspiration to me. Gisi ki ni nwere gị na ahụta onwe gị na nwere potential. And ya wuru na itiri ka ego Malawi. My brother, aha gị wụ sorry. Nwaanyị ga-awụ gị n'ala ha gbaa gị boot. Ha gbaa gị boot. Maazị Kwuekwe. Chidimma nọkwa. Nigeria dị 260 something million. You begin to draw a conclusion from 1,000 people na TikTok. How can you? That means you don't have mind of your own. That means people project something on you. Give me to see people. Give a judge her based on projection. Do you understand me? So, Chidimma, mommy, I not here. Chidimma not here. She's here. She will speak. Chidimma no. Women that will support you, women that will be with you now. But Abia na social media, ya package ya 1 or 2 things. Social media you making package some of, because social media is VGI. Anybody bino ne take advice from VGI. In fact, moto ga akubugi one diga just. Ị ga-ele video online asị gị ọsọ atala bara ị ga-eburu akpa gba gị ga-ajọsụ gba ga agụ n'ime ọnụ kpara. Social media dey classified as VGI, Volunteered Geographic Information. That is why ihe mee na social media be the trend wa. Government na-react immediately. Government gebuzo megini analyze the other thing no megano. May reference validate here. VGI, Volunteer Geographic Information, enabled by freedom of speech because of no consequences. Or when the consequences for bullshit niile ndị mmadụ na-akọ here. Kromoto story ndị mmadụ na-akọ here. Ashi niile ndị mmadụ na-atọ here. When the consequences for all those things, people would learn to speak the truth. Or when I swear oath, I swear that whatever I will say here is the truth and nothing but the truth. So, information known as social media we volunteered. And the social media algorithm don't like peace. Algorithm don't like peace. Peace now they like this. Peace now just I got like this. Algorithm like chaos. Chaos is the only thing that trend. Remember, bad news flies like wildfire. That is just remember that somebody got in a village now. Before you know it, somebody get Lagos spog is no this person no. Give one on a village and what give the person how you take no. But somebody get finish his school with him first class. 5 years later, finish the school with first class. Simply because good news, but bad news flies like wildfire. So whatever you do not use because of social media. Do not take because of social media and make a decision na ihe ọbụla ị chọrọ ime. Gawo na ịchọga nwaanyị. Ebe a wee ebe ị ga-abịa ebe a ọkwa ebe a na-achọ nwaanyị. Ọ gị bịa na platform Chukwumerije gị bịa mee gịrị gị isi ịchọga nwaanyị. Ịchọwa nwaanyị. Maazị ndị logakwa even 2 days ago. Imitie because o meetiri na Chukwumerije platform like na get to know the person better outside Chukwumerije's platform. And we're going get to know better outside Chukwumerije's platform. Mana na ha abụọ caterpillar and canker worm. Ha agawa their way. So give me to somebody otoshikwo mashege. Oh, I like this person. Oh, yeah, my person. Give me no guinea. Let me get to know you.
you get to know the person outside. But social media, I want to know how many people are we matching on social media every week? How many people are getting married every week in Abai? I want the data to compare. You see that did not get married in Abai Kadikwa, autonomous or the higher number. So if you marry your person, they have a good woman, a good man, hold on to them and don't stop believing, because chicken are outside now. 18, 19-year-old boys, they struggle to amo. Hakogage Koro 45, Hagawa, you know, vice versa everywhere. So that's my submission. Thank you so much for having me. It is all like that thing. The producer, let me hear from you. The producer, welcome. Enwere ebe nsi ga-abata mana nsogbu adịrọ ka m bido na chacha. Madam Chacha, good afternoon. Maazị Titi, Roger ekenekwa gị and the rest of us n'ebe anọ Sugar, had a great Chukwumerije. So Maazị Chacha, biko I like you make a reference to ihe kwuru about that particular person. O nwere ofu ahụ m chọrọ ịjụ gị, which is ọ n'obodo Igbo ka ọ nọrọ ha fọrọ wee nụọ ka ọ na Naịjirịa ka ha fọrọ wee nụ na Naịjirịa. Ife ọ bụla na Naịjirịa ka ha fọrọ wee nụọ ka onye prosesịrị akwụkwọ ha ji wee bịa obodo Igbo nke nwaanyị, ego nke nwaanyị ka eji bịa obodo Igbo, which means di ya adịghị arụ ọrụ ga-anọ na Naịjirịa, enweghị ọ na-arụ, then ọ bịa ọkwa obodo Igbo kpọrọ ya bịa obodo Igbo. Akụkọ a balansịrị. Well, us not a face window, but when shop yabaroku, and he became discouraged. So one of the reasons Haji can happen. The girl was doing well. Madam Chacha, our car balance zero. I have my reasons why I said that. Then Gambia na UK. Na UK enonia. Enwere ụmụ nwoke dị lazy. But na enwere laziness in level. Laziness in level. Should I call this one that they are not hardworking? Or should I call it that they are lazy? Enwere so many ụmụ nwoke ga-asị that they cannot do care work. They will remain ebe ha ga-arụ nke 50 hours, 30 hours, 36 hours a week. Ha kpọọ ụmụaka, ha nwere di na ha nwere nwaanyị. At the end of the day, akwụgwọ ego akwụrụ ha will not even be enough ịkwụ house rent, talk more of iri nri. Nke ahụ abụrụ ya, enwere ụmụ nwoke dị otu ahụ. Ụmụ nwoke na-achọrọ ịrụ ọrụ ga-enye more money. They ihe ha chọdobere ka ha nọrọ ebe ahụ ọ ya akwụ nke obere ga-akwụ. In as much as na ha dịrọ stress, ha achọghị stress. So, mgbe gakwa na the other hand, 2024, oge m chọrọ ịlụ nwaanyị. 2023 December/2024, oge m chọrọ ịlụ nwaanyị. Nwere ihe m mere experience. Ya bụ mgbe ka mụ na nwaanyị mụ na ya chọrọ ịnụ n'ọdịrịa na akpa nkata ka anyị ga-esi wee mee ezinụlọ anyị ka ọ dị mma ma ọ bụ na anyị nụọ. The next thing in the evening, opi ike ka ọ kpọọ ndị ọyị ya nwaanyị n'igoro di na-ajụ ha kedu ka ha na di ha si eme ego. O mere eme, ọmụa ka o mere. Opi ike fọ mkpọwa ụmụ nwaanyị ibe ya ndị n'igoro di ndị nọ na be di ha kedu ka ha na di ha si eme ego. Then ndị agha wee gwa ya na ọdị ha na-eme ihe niile na this UK wee gwa ya na ọdị ha na-eme ihe niile o ji ebuso m. O so na one of the things mere nji wee kọtụ ihe nke ọtụrụ ka ya ghara ịkọzi akụkọ saịdị nke ọzọ. O so na one of the reasons nji kọtụ ya because ejighọ m ya egwu egwu kefere akụkọ ịga ejirọ m ya egwu egwu. Abịara m na UK anọ, I noticed that na this is one of the problems ndị mmadụ na-enwe na ezinụlọ na-enwe n'obodo a. I took it upon myself that I must get it right before nwanyi. Me tiega as nwanyi, kọrọ m ana that you know where to come in from as a woman. Na nwanyi bụ zọba, you know where to come in from. You decide you want to. Because knowing where to come in from is knowing where to kill me.
If you cannot sit down and have a decent conversation with onye ọbụla ya, that means you are not worthy. You are not a real man. They will fake man. No, ndị na-ebo real man abago na grave, ha chere ya nwụcha na. Ndị na-ebo real man. Many men who real man. Ha nọ na 6 feet na onye na-ekwu some men. Ọkwa ịma na ofu obodo anụ akọ na-eme mmadụ nọgide anọgide otu aka akwa na mmadụ na-arụ ọrụ daa nwụọ. Some of them jicha nwaanyị. Na UK, people na-arụ ọrụ. People na-arụ ọrụ daa n'ụlọ ọrụ without any reason. Ọkọmada nchacha bụ ihe a n'ebe a. Ọmalịcha nọ na UK, mada nchacha anụ asị asị. Ọ ndị bụ real men, all real men are the real men. Ndị chọrọ ịdọ, ha chọrọ ịza provider, so provider. They want to answer it. Ha chọrọ ịzụta ego a ga-eji nye ụmụ ha nri. Ha chọrọ ịzụta ego a ga-eji wee ruo unu. Ha chọrọ ịzụta ego a ga-eji wee kwụ ụgwọ unu. Ha chọrọ ịzụta ego a ga-eji ịrụta ego a ga-eji wee kwa extended family. Ha chọrọ ịrụta ego a ga-eji wee mee ọkanga na ahụ ofu onye. Mere some of them ji arụ 7 days a week na UK. So ọ bụrụ ha na that na ajịrị m egwu when I meet you and raise this topic, if you are not interested in having decent conversation with me, I disappear. Enwere so many fishes in the basket. Enwere so many fishes. Asịrị mmadụ bịa 50-50, but enwere decent conversation ọ ga-abụ gị na mmadụ nwee. You understand that na onye ọbụla na ya nwere level of understanding. Then ababazie peti bazie amarazie ka esi emete. But avoid it. Ọrụ ụmụ nwoke ibe gị, you are not man enough. Ọrụ ụmụ nwoke ibe gị na-anụ nwaanyị nye ha n'ime nka. I will disappear. I no come here con the count bridge. Mụ na ga-abịara enyi ya, mụ na gị nwere akụkọ. A sị na nwoke nọcha ọgụ nwaanyị nwere akụkọ. Mụ na ga-abịa ebe akụkọ. Achọrọ m inwe akụkọ. Achọghị m ịnụ ya bụ ọgụ. Mana, I will be the provider. Mind you, I will still be the provider. But ụdị nke ahụ ị chọrọ, I no go do am. You know what? Ụdị nke ahụ ị chọrọ, I no go do am. Let me ask you. Let me just say this thing, then you ask me two questions. Say this thing. Another thing you realize na this social media bụ na ụmụ nwoke anyị kwuru ebe a before, na ụmụ nwoke anyị achọrọ ịbịakwu eziokwu, more especially ndị nọ na di, ndị nọ na nwaanyị. Achọghị ịbịakwu eziokwu fere ahụ okwu. Ị ma ihe jụrụ na eziokwu fere ahụ okwu. Ewu fiakata ahụ ifu nwoke pụtara ebe a sị gị na nwunye ya na-eme nke a n'ezinụlọ. Onye pụta oti ọkanga, I'm the provider, I'm the man of the house, ọmụ a na-eme ha ncha niile. Then on our insight is negative information to why not Abraham say when you na support 100%? No, Agwarang no few. I know so many persons in here. Agwarang no few. So many persons in here, man, Agwarang no few of them being in here. Because I will na ego buju one. See, let me not tell you the truth. I may go so many one. He believe that no one can provide, one can with the 100% if you get the more respect for the money. If you are not getting the 100%, nobody is respecting you. I'm sorry, you are not man enough. The producer not man enough. He grown as school with economists because marriage is like a double on the aspect of finance. Ekwu ha oga akụpụ dem ichere ebe ikwele aka n'anya madam Charity achịbụrụ onwe ihe m chere ịjụ gị wụdat na mgbe ọbụla ekwuru okwu marriage the angle na like a double into that financial aspect in the marriage ọ ga-amapịa n'anya chere onye ka ọ ga-ewere osisi ije ka ụmụ ịga m n'anya chere ka m kwuo okwu ihe m chere ịjụ gị nwere otu ịnụ na ama m na ịnọ na relationship ị nwere ike ịgụrụ 500 pounds nye enyi gị nwaanyị si ya ga zụrụ shoe akpụ ụkwụ zụrụ for Christmas. Can you do it without any tangible reason? Ịgụrụ 500 pounds esi nọ na England nye enyi gị nwaanyị. Can you do it? The producer. Nwoke wu Igbo wotogwa ndị chịrị wotogwu gị wuru n'isi. Can you do it? Chukwueji, first of all, gasị gị odogwu gbakwa ọkụ. Odogwu wote ya azụ wepụta ya n'ihu ebe ahụ ị nọ, pra premises ị nọ, wepụta ya ebe ahụ ị nọ, just chọta nkụ kwa ya, gbaa ya obere kerozin, ọ bụla kerozin adị gbaa ya mmanụ nne tinye ọkụkọ ọgba. Odogwu gbakwa ọkụ. But whether na m ga-enye nwaanyị n'ihe, aga m enye ya ihe, but there is no determinant
to ihe m ga-enye. Ịghọtara? There is no determinant to ihe m ga-enye ya. E nwere ike otu o siri wee fotere m nye ya karịa. Ịghọta? Nwee ike otu o siri wee fotere m enwerọ m ya karịa na nye ya nke m nwere otu o siri dịrị m. Mana ọ bụrụkwa na a ga na-achụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ. Ọ bụrụkwa na ị ga-enye nwaanyị gị enye nwaanyị ego. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ idu ya mee ya n'ọka 500 pounds ka ị wee nwee ike for no just reason ka ị wee nwee ike isi m n'ọnya maka ọ ga-abụrịrị. What are we doing? What are we doing? What are we doing? In a marriage, I don't believe in one man. I believe in missing in a family. I believe in a marriage and a calculative effort. In a marriage and a calculative effort, Miro Jabu, each choice may anything achieve, may we achieve with on your beginning. Obruno to Anoa, Kosiabo, onye patego, where tinye or tinye sorry and tinye on again dividend or something. Would you be here? Would you be in the city on your chicken? Is it not in Kipatatoro? You may the expenses in Oberen Kimetri, where we do one cause a doqua, marriage where let's have they say the truth. Oburu mean is in only each way, each and is in honor. Oh no, Martin Kobo. But to work Akageha. Kiari modo Gujega Biego safe. Even a modo. You make it odo Gujudan de la Pogo. Some people may follow some of your fans and my fans too. Hey, question honor your capacity to advise in marriage. Some of your fans, some of them are following you, and they are also following me. And if fans raise were concerned, we need to analyze it. I say that na host, this producer or when a capacity about almost thousands of people who in marriage. Now, you marry no we keep a different ballgame. So how do you respond that? How can you respond to those people? That those fans in the process, the first. You gotta first. You gotta see about then. Here forever. You come back and talk to me because when you're one woman now go wherever you go. I'm going to match again one. 2024 come to one. Man, I had my reasons in you put one end to it. 2024. Onye nke chere na ka onye chobere lo. No, onye chobere no before. Then when my reasons you put an end to it. What of if I say na nwa ha tabulo nwa ya na? Nwa ha wole a pinpoint for reference. Mboble kugoku marriage ineji nwa na enye reference. Edition no honda trauma nwa nka na apiagota. Nwa nka na ekpogo digi trauma ni. No. Because mboble kugoku marriage kamlando mboble kugoku marriage in a reference that fed marriage in a reference that particular age with one it onye manye nwa mere the producer. Ihe the reference here bụ makaka ai mana a na-ekwu okwu asị gị ọnwa egbuo na ka atụrụ aka. Ọnwa egbuo na ka atụrụ aka. A na-agwa gị na-ekwe ihe na n'ihe na-ekwe ka ihe dị. Ezighị ihe ọ na-atọ ka ya. A na-agwa gị na-ekwe ka ihe a dị, agwa gị ihe ọ na-atọ ka ya. Nna m mụrụ mụrụ na-eme ọgbagide ha okwu o mekele reference to ihe mere mgbe ọ na-eto ka e were ya wee mụrụ ihe. 1 minute 1 second. Deko send the request. Deko so lo nwa beti partner ya gbafuru. Deko ya wụrụ na oge nwa na-edi serious send the request. Also lo nwa mana partner ya hapụrụ ya agbafu. The producer continue. Ihe mere ọ na-eji reference ya bụ ihe abụrụ na ọ chọrọ inye anyị trauma mana ọ ka anyị mara ihe. Ị na-eme your dissertation, ị na-eme your assessment na the United Kingdom anyị nọ na ya, you must have to reference ABC wee weta ihe ị na-ekwu. Maka ọ bụrụ na reference ya ị na-akọ premise. You will cite and you will reference. If you did not, ị na-akọ premise. Onye ọ validate akụkọ ị na-akọ. Onye ọ validate ihe mere iji wee kwuo ihe i kwuru. If not, you are not making sense. You will fail. Okay. Thank you so much, the producer. So Chukwumeri, let me conclude. Can conclude though. So, ya bụ ihe ije marriage abụrụkwa ihe dị ọbụrụ baby come I love you. I were baby come I love you wee baa marriage. Ị ga-asịkwa baby come I want run. Before na-abanye ije a.
kpọrọkwa nwaanyị na nwoke kpọrọkwa ifeatụ nwaanyị raise this discussion first ka ị mara ebe ị nọ. So many discussions are valid other than I love you no marriage. Even in the relationship, so many discussions are very valid other than I love you. If you think now I love you, be again with I love you, end there. I know but I will tell you the truth. As soon as you because I love you, Muna Yabon what to get it, not the valid dog. I got man even not. Now, yes, I can go me with I love you, yes, because I love you. I love. In the midst of I love you, in the midst of I love you, so you know, may be here. In Odiana, no serious conversation with Onyoboya. May say for appraiser at all points. May appraiser with Onyoboya at all points. If not, okay. Deko, may go down mute quickly. Madam Charity, hold on first. Deko, may go down mute. Deko, I want an emergency or him to say, Deko, more mute. Deko, one day, 1 year ago, local government, sir. It will keep work with the airport, work with your headphone, or they just disconnect for a call clear. In Amiens, okay, he gave it to boss. Is it Kebisha joining a country? Okay, in a go over going away in a romance, will it take to the voice again? Okay. One is a Lola one when you got happy, Balaga, with you. Yes. Go to Shibido, get bail load the lady, go to Ganashi Madite, get him in a ya happy, and get the year in harmony. Okay, one. Okay, last week, so, last week, so, nothing much, it's just that I think she wants to come to the UK. Actually, done in the UK, so what? My brother, can you hold on, sir? Actually, me ne kunoku. Give me any background or to ship. You can see here one man I am at Nigeria. I need a background information. You know, Atabukula, Mamma, and Rochen Peckle and Peckle Channel Nazuki. Because okay. Okay, last year, although between around 2024, we started talking, and so everything was going smoothly until after we finished school. So the next thing, okay, are you ready to marry? I said, fine. That's okay. The plan is that you will be in Nigeria, I will be in the UK. Then, but I plan to come back. I'm planning to be here at Azul and Nigeria, just to, because there's no way if I will now start going back again. So I made that agreement. So after the wedding, so noticing I was there some things, not comfortable with the whole thing. So maybe she think that maybe after marrying me, that's that's it might change my mind to bring her to the country. So I said that this is the issue that I didn't plan to bring you here. I plan to stay in Nigeria. Then I'll be coming to see you. Then me to see her. I feel that she can't do it. She never left. So only threatens that you end the marriage, this one, that one, that's So since then, the marriage was around August, and although I don't know. I didn't know that you would call me up like this, so I didn't plan to. Quebec, I'm your message. I'm able to tell you based on the don't know we had the urgent. You need advice, you need guidance. Because when I think people know you are the almost well experienced in marriage, I feel like you can share it and they will advise you.
But quickly, quickly, the lady on with you on Nigeria on UK. Nigeria. The lady on onye ebe onye ibe. No, bro. Gena your mom na mo no mo go. Imene ihe she like a quarter bright lights. It's everything. According to the family, can you hear the lady suggested and all this in Ojibolaga? She was depressed. Imene ihe na neglect, imene emotional No, neglect. they talk every day. And they na-enye ego at least monthly obere ego jahuri. A suspect whether o nwere enyi nwoke aside apart from you, e nwere ebe o Hamburg enyi nwoke. I suspect him because I'm not there, so I just saw someone at the house. So I don't know. I can't just say that one, but Or through social media came at Rayaka or face to face. Through social media initially on Facebook. Then I have to travel to go and meet her, talk with the parents, everything, you know. So that's all. I think the truth of the matter is that maybe you think that maybe after marrying that you can change my mind, you know. So all the way back to the UK, but we had an agreement before marriage. So Okay, on the mindset you got UK to put game it is here. Yeah, we say here to borrow when you're not up. but one of my mindset okay me today, just started talking, where are you? I'm in the UK. Yeah. So initially I was planning that maybe after our marriage I would bring her, but before the marriage, I'm going to do that exchange of plan that no, that you will stay. You understand? So who's the kind Okay, Mr. So, but it would have been here, it would have been here over here. although they've returned it, but the process of even on a credit trust can be waiting, so processes, so you're still in the process of dealing with those ones. So A girl here face to face, can I have face to face? after coming up with me, I forgot now because she left the house. So maybe if she go that, I'm not going to find her. So it just Okay. Because the information get very sketchy, but because of it, they are comfortable. yeah. Okay. Madam Charity, when I hear is the people get our people advice, and then I tell one. Madam Charity, where are you? Okay, go Okay. ahead. Yeah. Sorry, no, that happened because of my conference in Liverpool. First of all, this is our brother Kurokuna. I will not fault him because someone can why already that okay, I'll get there, you can Mahalocha. And like you could probably she thought that okay, I convinced him, and it didn't happen. It's really unfortunate. So these are the signs that you see in your early marriage. And for him, he should just thank God for it. That some of the disappointments I know in life, they are blessings in disguise. So probably she was more invested in that marriage because the guy is abroad, not because of the quality or whatever he has. So only two other things I wanted to add before my happen. Marriage, all the things going through on social media. One thing we should try to start looking out for now is solution, the root cause of all these problems. At least to tackle them so that the people now about beginner marriage will learn from them. Then I will use myself as a reference, even though that I've decided not to talk about myself, but I want to set some records clear because people can lie, people can try to destroy your image. Yes, I was married for 21 years before I divorced. But as of today, I didn't divorced. So I've been in marriage for 2002. This is 2006, 24 years. So it's a thing of joy. Any advice, and I'm abroad. When I talk abroad, I'm abroad at the age of 22. This year I'm 49. Say, Bilam, this year I'm for 27 years abroad. I have good knowledge, experience, European countries and UK. So when I give advice, I don't give blind advice. I've been in the system while I was in Spain. I'm still in the system in the UK.
So many times, Merija Bolam, Madam Charity Omore, one of our sisters, only in common issues, Mana Spain or na UK. God being so kind, I've rendered help. This is my name, it's Charity. So for anyone on a comment section that think that they can bully me, I'm not a single mom, and there is nothing about single motherhood. During my own time, Che Tonya Hapuru decided to separate after 21 years. It wasn't decided within one night. It lingered for 7 years. At the end, because my health was at stake. I have 4 boys. My first son is 21, he's in university. So I had to leave to be able to take care of my children. And I thank God that I made that decision. At the end, the other party, Makwebo, she made a mistake, and we have resolved everything. So stop trying to bully me on the comment section. Now we're divorcee or I'm a single. There is no single motherhood. It takes the grace of God. Some people now ban a marriage and they don't have intention to come out. They don't have the intention, but situation happens. Don't you ever bully a single mother, because you will not want to walk in that shoe. I want to hear Sugar on you about not taking advice from divorcee. Not all divorcees are bad, because they have had that experience. When they separated, when I'm talking, you will not know that I was separated, because I've known the benefits of marriage, the advantages in marriage. And that's what I speak. People didn't know I had challenge in my marriage. But I was holding other families together. To support you. Some women, not all women, please. I don't generalize. Because people, I don't generalize. But then we promote marriage as umbrella. But han doggy. Han marriage doggy aside their matrimonial home. But here with a marriage as umbrella, as a title. But nime marriage hana anye doggy. In fact, doggy hana anye self. Some single mother hana de yourself. I'm telling you. Okay, of course. Continue. So, here is that marriage is a beautiful thing. Sugar, you married a good man, and so many women will not sell to see. So, I'm more Kennedy Korea Komazi Titi. That's not all your gaziri wemba. There are good women, but unfortunately, they got married to the wrong person. Maybe that man is not bad, but they were not meant to be together. Same thing applies to men. Because I have this grace. I don't want to brag, but I have that grace to bring people together. So I've seen good men and I've seen bad men. Bad women, good men, vice versa. And that's in the conference with Koinonia and Liverpool. One of the things the pastor Naneku is that devil is attacking the institution of marriage. So against marriages. And that's where we that are already experienced need to encourage the younger ones, so that they will make the right choices. They will understand this thing or marriage, the institution called marriage. Because all on social media that you believe. And that's why I tell parents, train your children well. Teach them about contentment. Be the mentor. Be that person they look up to. I have 4 boys. Because I know I'm a good woman. My prayer is that my boys will not only come. And I'm proud to say it. And that's what, let's we, mothers, fathers, be our first children mentors. The people they look up to. They don't need to look up to social celebrities. Set good examples for them. When they go to the producer, he always talks about his parents. And he's a good one. So if you are a good parent, your children will always look up to you. Whatever you do at home, because home is the first place the training comes from. If you train them well, show them love. When they have those love at home, they will not easily influence by the things they hear on social media.
Very important. Then, when a good people, unfortunately, their marriages didn't work. And one thing that I accept with Sugar Guru, women don't go into unhealthy competition because you want to belong into one class of maybe they form a club. You know, levels. Mara, even your level. If you are among people that are not impacting your life positively, you people don't have the same mindset, you don't have the same vision. These people are not pushing you to your highest potential positively. I don't know what you're doing there. So don't be with a group of women that are competing to buy Mercedes, to buy gold. Be contented with whatever you have. Be contented with whatever God has blessed you and your husband. And one thing I tell people is that our destinies are different. This world is so vast. The universe is so vast to contain us that I've not started today, or I'm not in the place God wants me to be today, doesn't mean that tomorrow I will not be there. One thing you should be praying is, Chineke, kachiboro ya nyegi good health. As long as Ndodi, you have good health, there is hope. Consistency, discipline in whatever you are doing in life, you can achieve it. Don't go on unhealthy competition with the people. It will not take you. And never you look down on anybody. I'm one of the most humble person you will ever come across with. I'm telling you, the people that know me behind know who I am. Chukwumerije is one of them. And you can never see me talk down on anybody. Because we all are created, we are God's image. We are special people. No matter how low you think you might be in the society, that's not how God sees you. The same thing. I see everyone as special being created by God. And we all have our destinies to fulfill. So never you talk down on a divorcee. Never you talk down on a single mother. For those that become single mothers out of situation, because when they try by into the single motherhood by choice, and I pray it goes well with them. Never you use people's condition, current, present condition, because that condition is temporary. Why we look not at the things which are temporal? Because those things are temporal. We are looking the eternal. So that's what I want to tell you. Don't talk, and people that bully people on comment section, single mother. While I was separated, it wasn't an easy journey. But I thank God for faith and hope. And today I can tell you I'm no longer single. And those times, it didn't make me less of a woman. So don't you bully a single mother. Don't bully a divorcee. You don't know the situation. God bless you. Mary Jeka Makuru. Nsubano. Achrom Kasuka. Walk 1 minute before Asa, Madam Asa. Because I feel that when I hear sugar, Apache Gabe sugar, because make all 1 minute, Madam Asa by Lily before Malicha. Thank you for the okay. I don't really have much to say. Madam Chacha spoke very well, but